International Day of Peace was celebrated on 24th September 2024 at Pragya Bhavan, Kolkata. The event was organized by Buddha World Peace Foundation in association with Divine Bliss Foundation, Pragya Foundation and Hello Kolkata. The event was marked by inspiring discussion and messages from eminent figures in the field of peace and harmony. Dr. Suresh Kumar Agarwal, acclaimed lifestyle therapist and a keynote speaker, emphasized the importance of peace for human development and economic prosperity. He explained in brief how a peaceful society lays the foundation for holistic growth. Dr. Agarwal also shared insights on cultivating inner peace in daily life, encouraging individuals to integrate peaceful practices into their personal and professional routines. Praised by several distinguished guests including Dr. Dinesh Singh Nepali, Ashish Bhoshak and K.S. Adhikari, who offered their perspective on the role of peace in purposing global cooperation and stability. Each speaker highlighted the need for collective efforts to promote peace in today's world, emphasizing the role of compassion, understanding and dialogue. A special highlight of the event was the reading of goodwill messages receiving on the occasion from the former President of India, Sri Ramnath Kovind, and Nobel Peace Lecturer the Dalai Lama. Celebration was a large gathering of peace enthusiasts, scholars and social workers who came together to reflect on the signatures of peace. Among the participants were Advocate R.T. Vasudev Agarwal, Dr. Namita Chakrabarti, Mohammad Badruddin, Anita Shah, Shonali Chaudhuri, Pramod Gupta, Sandeep Vasu, Sam Kapoor, Sharmishta Chakrabarti, Neeta Dhar, Ratna Sen and others. Is celebrating International Day of Peace organized by Buddha World Peace Foundation, Divine Bliss Foundation, Pragyan Foundation and kindly Dr. Suresh Kumar Agarwal sir has aligned Hello Kolkata with this program. We have Dr. Suresh Kumar Agarwal, Chairperson of Pragyan Foundation. Sir, if you can kindly introduce the two dignitaries on this dais. Yes, we have amongst us today Mr. K.S. Adhikari, who is the Vice President of Calcutta Nepali, who is promoting and giving his all-round efforts for the promotion of Indo-Nepal relations. And you are of course an ambassador of peace of both India and Nepal. If you can kindly say about today's program, your connection with today's program. आज इंटरनेशनल पीस डे जो मनाया जा रहा है प्रज्ञान भवन में डॉक्टर साहब की देखरेख में, मैं कहता हूं कि ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि ऐसे ही लोग ध्यान के माध्यम से और इस कार्यक्रम को आगे बढ़े. The gratitude to the people with whom we are interacting every day can really get peace. That is what we do. Fantastic. Dr. Suresh, enhancing people's lives, and today you have celebrated International Peace Day, Day of Peace. And sir, we have heard from reliable sources that you have been also praised by the former President of India. If you can please read out some part of the message from our beloved former President of India, sir, and then we will request you to speak about today's program. We are really very much honored by a very beautiful message by Mr. Ramnath Kovind, former President of India. He has encouraged us by sending his goodwill message, and he says that I am very happy to learn that Buddha World Peace Foundation in association with Pragyan Foundation and Divine Day of Peace with the theme of cultivating a culture of peace on 21st of September 2024. And he has praised our efforts, and he has wished that the efforts of organizing this seminar in promoting these values are commendable and inspiring. He has sent his best wishes for a successful and impactful seminar. Today, so many people who are joining us for this celebration of International Day of Peace. And sir, about your medicine lifestyle and 7-step Anandadhara, if you can kindly add, sir. See, the only aim of all our lives is to enjoy love, to enjoy joy, and to enjoy peace. And to spread the message of love, joy, and peace, we have introduced a technique which is known as 7-step Anandadhara meditation, by which you can have a flow of good hormones or happy hormones in your mind and the whole body. So by practicing this, one can experience the real, also having the love and kindness
for all people around. বিরাজমান হয়তো বড় কথা হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু বড় কথা না, সব ভেতরকার শোল যেমন থাকে সেই শোলগুলো সব আমরা একত্রিত হয়েছি। তাছাড়া কোনো দুষ্টু শোল হোক বা ডক্টর নমিতা চক্রবর্তী, কিন্তু আমার সাথে মিলতে পারবে, যেমন কিছু yoga জিনিস instructor. আছে থাকতে হয়, খুশি থাকতে হয়, কিরকম শরীরকে ফিট রাখতে হয়, কিরকম কি ধরনের কি কাজ করা যায়, যেরকম মেডিটেশন করলে ভালো থাকতে হয়, না কোনো পয়সা না কোনো টাকা না নিয়ে কোনো কাজ করায় প্রত্যেক মঙ্গলবার 5টা দিয়ে 6:30 পর্যন্ত ওটা দেখতে পেলে ওর জন্য কোনো শব্দ নেই, খুব প্রশংসনীয় কাজ করছে। আর তারপরে একটু লাইট রিফ্রেশমেন্ট করে দেন, মানে এইসব জিনিসগুলো তো মানে কল্পনার বাইরে আছে। কিন্তু আমি ঠাকুরকে বলি, ঠাকুর ওনাকে একটু শক্তি দাও, এই কাজগুলো এগিয়ে যাক, আমরা ওইটা দিয়ে একটু বেনিফিট হবো, ভালো লাগবে সমাজে বেনিফিট। Advocate Basudeb Agarwal, legal advisor of Rotary Club of Koshba and a well-wisher of Hello Kolkata, live at Pragyan Bhavan. এইটা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। Thank you, sir. Madam, to Jan. Our chief guest of today, Mr. K.S. Adhikari, তখন উনি আসেন আমাদের কাছে, আমাদের জয়েন করেন, Dr. এবং Suresh আমাদের Kumar উৎসাহ বর্ধন করেন। Agarwal, chairperson of Pragyan He is a Foundation. veteran social worker. আমি আগে পরে না অনেক গেস্টদের দিই আমাদের মধ্যে। আজকে একজন নতুন গেস্ট এসছেন, মিস্টার প্রমোদ গুপ্তা। আমরা চাইবো ওনাকেও, এটা আমাদের একটা ফ্যামিলি, যেখানে খুশি সেখানে বসুন, আনন্দে বসে সকলের মধ্যে যেন ছড়িয়ে যায়। আসুন, আমাদের এটাই তো ভালো লাগে। আমাদেরও ভালো লাগে, কিন্তু মানে কি বলবো, 24/7 উনি একদম লেগে রয়েছেন সোশ্যালে। থ্যাংক ইউ। में रखते হবে কেন? Our world is conducted by spiritual capacity. সবই তারই কৃপা। কষ্ট বলুন তো কেন হয়? যখন ওই কষ্টকে কারণ হয়, আমরা কেন কষ্ট ভোগী? আমরা তো পার্বতী সে চাই না আমাকে দাও, আমাকে দাও, লেকিন না, উনি তো সব জানেন। সি নোজ এভরিথিং, কাকে কি চাই কাকে কি না চাই। আমার মনে হচ্ছে মানা উচিত।